Chiều dần buồn tan trường anh đến để chờ đám thơ đi học xa. Thì ra em đang ngồi trên chiếc xe đạp của ai không phải anh như muốn tắt luôn không thật gật đầu. Vì trông thấy em đang cười đùa cùng ai khác. Nhưng trên giấy sách em tròn ai đó hai mình đã có cái gì đâu. Người ta duyên nhiều tiền cao to một lần hơn anh ôi rồi ôi chán ngủ. Làm sao anh có thể biết cảm giác em lúc này. Chỉ anh mới thấy phút yêu đôi trong mắt em thơ ngày rất nhiều lần. Mỗi ngày bên em là hạnh phúc sao ai kia không quan tâm. Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình cùng với các bạn của mình sẽ đi tham quan khu di tích chùa Tượng Sơn nhé. Tuongsun Pagoda is a Buddhist temple located in Sunjeong Commune, Hwangsun District, Ha Tin Province. The pagoda was built by Haithong Lanong under the reign of Ladu Tong, used to worship Buddha and the ancestors of the Bi and Lahu families. The pagoda has an area of 1.5 hectares, peaceful and airy landscape, located far from residential areas. In front of the pagoda is the river Thousand Pho. Behind the pagoda is the Elephant Mountains, so the pagoda is named Tuongsun Tu. To the west of the pagoda, there is a stream originating from Daihu mountain range. Day and night the water rumbles, so the pagoda is also called Emin Pagoda. The pagoda was built in the late La dynasty, the reign of King Ladu Tong 1705-17-9. Suyenji, in the article, The Monument of Tuongsun Pagoda, the place to save the imprint of the great physician Haithong Lanong, said that Miss Dang Feng Hao, the wife of Ta, understands the point of the governor of the Duke Bi, General Kong, is the grandmother of the famous doctor. Why? Lahu Trak raised the idea of construction. After that, her daughter Bithi Thong, wife of Dr. Lahu Mu, continued to fulfill her mother's wish and founded the pagoda. The pagoda was built under the direction of two children of Mrs. Bithi Thong, Lahu Tan and Lahu Trak, with the purpose of nurturing the mind, worshipping Buddha and worshipping the ancestors of the Bi and Lahu families. On July 21, 1994, the pagoda was recognized as a National Historical and Cultural Relic by the Ministry of Culture and Information. The steel Dai Dan Wai Hai Thong Lan Ong Lahu Trak 17241791 erected here says that when he was a child, he studied with his father in Thang Long Citadel, soon became famous for his intelligence and knowledge of Confucianism. For more than 40 years, hiding in the deep mountains of the same cup, he diligently searched, researched, cultivated indigenous medicinal plants, wrote teaching poetry, wrote healing books to save people. The temple's Buddhist temple is decorated, dignified and worship statues, Shakyamuni Buddha, Amitabha Buddha, Medicine Buddha, Standard D Bodhisattva Avalokitesvara Bodhisattva Siddhagarbha Bodhisattva, and a set of 7 Medicine Buddha statues. In front of the Buddha hall, there is an altar to worship Amitabha Buddha, Siddhagarbha Bodhisattva, Dharma protector and due face. Inside the temple, there are many old Buddha statues kept since the time when the temple was newly built. In particular, the temple has a lychee tree planted by Lahu Trak himself 300 years ago. Cây vải do Ngài Hải Thượng trong lúc sinh thời Ngài còn sống. Và hiện tại cái vải đã được gần 300 năm. Và vào mùa này thì cái vải đã có quả. Cái vải này thì có gốc từ Hưng Yên. Lúc Ngài về quê ngoài thì Ngài đã đem cái vải từ Hưng Yên vào đây trồng. Nowadays, the activities of studying at the pagoda have come into order and developed. Chùa được hình thành vào giữa thế kỷ 18. Tức là bà ngoại của Ngài là bà ngoại của Ngài Đại Danh Nhi Hải Thượng là ông Lê Hữu Trác. Tức là bà Đặng Phung Hầu thì bà mới khởi cái ý niệm là xây dựng ngôi chùa này. The temple has a Facebook page.
Tuong Sun Pagoda regularly publishes news about activities, lectures on Buddhism by the abbot and the venerable Buddhas everywhere. Tuong Sun Pagoda not only has a rich history, but also is famous for its charming scenery, attracting tourists from all over the world to visit in the early days of the new year. The temple welcomes people and Buddhists from all over the country to worship and pray, helping people build good faith and bring a happy mood when entering the new year 2022.